making my first point. Basi naanza kusema neno langu la kwanza. That grace Neema is a sign of acceptance. ni ishara ya kukubalika. What that means Inamaanishaje? is that you do not deserve to give to God. Haustahili kupatia Mungu. You are not worthy Wewe si wa maana of giving to God. wa kumpatia Mungu. And the fact that he accepts your gift Na ile hali ya kukubali ile zawadi yake is an yako of grace. ni ile kuonyesha kwamba ni neema. David says Daudi akasema in the book of First Chronicles 29, Moja Zakati sura 29 verse 14, mstari wa 14. he is asking, who am I? Anauliza kwamba mimi ni nani na watu wangu ni kina nani, That we should be able to give so willingly. ya kwamba tukatoe kwa kupenda. And then he says, all things come from you. Na anasema kwamba mambo yote huja kutoka kwako. And we have only given Na anasema kwamba tumepeana from what you gave us. kutoka kwa yale ambayo umetupatia. We have given you. We have given you. Sehemu kidogo ya yale ambayo umetupatia Bwana. Let me tell you. Acha niwaambieni. David is questioning Daudi anauliza his position ile miliki yake of being able to give to God, ya ile uwezo wa kupatia Mungu, the maker of everything, ambaye ni muumbaji wa vyote, and then God accepts it. na kwamba Mungu anavikubali. It's like you going Ni kwamba wewe ukienda to the makers of Coca Cola uende kwa ile wale wanaofanya Coca Cola and tell them you want to buy them a bottle of Coke. na kuambia kwamba ningependa ninunulie chupa tu ya Coco. The chairman of Coca Cola, Ule mkurugenzi wa Coca Cola tell him, unamwambia ndugu, I would like to buy you a bottle of Coke. ningependa nikununulie chupa moja ya Coke. But he owns millions of bottles of Coke. Lakini kumbuka kwamba ako na milioni ya machupa haya. For him to accept one from you, ndio yeye akubali moja kutoka kwako, great. ni ile hali ya kukubalika ya neema. And this is what David is saying. Na hivi ndivyo Daudi anasema, All things come from you. ya kwamba mambo yote kutoka kwako. And for you to accept Na ile hali ya wewe kukubali is grace. ni ile neema. He says in Psalm 50 verse 12. Zaburi ya 50 mstari wa 2. That God says, if I were hungry, Mungu anasema kwamba angelikuwa na njaa, I would come to you. singekuja kwako. The earth is mine. Maana dunia yote ni yangu. The whole earth is mine. Ulimwengu wote ni wangu. And therefore, if I wanted to eat something, Basi kama ningetaka kula chochote, I would not come to ask you for an offering. singekuja kukuletea asikuja kutisha And sadaka. for me then to ask for an offering, Basi mimi ndio niombe sadaka kutoka kwako, it means more than the offering. ni kumaanisha ni zaidi ya ile sadaka. Hallelujah. Amen. No, David knew the pain Daudi alijua ule uchungu of an offering not being accepted. ya ile hali ya sadaka kukataliwa. We read in the book of 2 Samuel verse 7. Samueli wa pili kifungu cha 7. David says to God, Daudi anamwambia Mungu, you have settled me. ya kwamba You have given me victory of my enemies. umenipatia ushindi dhidi ya maadui I want wangu. to give you a gift. Ningependa nikupatie zawadi Mungu. I'll make you a house. Nikakwamba nikutengenezea nyumba. Says, I appreciate that very much. Mungu anamwambia nashukuru kwa sababu ile nyumba. No one else has offered me something like that. Hakuna yeyote ambaye amenipatia zawadi kama hiyo. Tell you something. Lakini acha nikwambie kitu. Not accepting it from you. Sitaikubali hiyo kutoka kwako. He knew the pain of an offering being rejected. Alijua ile uchungu wa zawadi ama sadaka kukataliwa. Acceptance Kukubalika is a big deal. ni jambo kubwa sana. Tell your neighbor, it's a big deal to be accepted. Ni jambo kubwa sana kukubalika. Kaini akamuua nduguye for his offering not being accepted. kwa sababu sadaka yake haikukubalika mbele za Mungu. Just giving an offering to God Ile hali ya kutoa sadaka kwa Mungu and God rejecting that offering na Mungu kataa ile sadaka and accepting another person's na offering. kukubali sadaka ya mtu mwingine, He killed him. akamuua. Because acceptance is a big deal.
Kwa sababu kukubalika ni jambo kubwa sana. Your offering being accepted Ile sadaka yako is kukubalika an act of grace. ni ile tendo la neema. Because acceptance of your gift Maana ile kubalika kwa zawadi kipaji chako means that you as a person have first been accepted. ni kumaanisha kwamba wewe binafsi umekubalika. Hebrews 11 verse 4. Waibrania sura ya 11 mstari wa 4. The Bible says that by faith Kwa imani Abel gave an offering that was acceptable Abeli akatoa dhabihu iliyokubalika than his brother Cain. kuliko nduguye Kaini. And the Bible says that God commended him. Na kwamba Biblia inasema kwamba Mungu alimtaja, He congratulated him. akamcongratulate, akamsema He approved him ya kwamba alimkubali accepting his offering. kwa kukubali sadaka yake. What that means is that for you to be accepted, for your offering to be accepted, Kumaanisha kwamba dhabihu yako ikubalike, you must first be accepted. lazima wewe kwanza ukubalike. And therefore, anytime God requires an offering from me, Kila muda Mungu anapotaka dhabihu kutoka kwangu, it is not a statement of burden to me. si kumaanisha kwamba wewe ni mzigo kwangu, It is a statement of ni acceptance. kumaanisha kwamba nimekubalika. He tells, Anamwambia Kaini, he looked, Genesis chapter 4, he looked at Abel's offering with favor. Mwanzo kifungu cha 4 anasema kwamba na Mungu akaangalia ile dhabihu ya Abeli na kibali. But on Cain, Lakini kwa ile ya Kaini, kwa Kaini and his offering, na ile sadaka yake, he did not. hakufanya hivyo. He said on Cain Akasema kwako Kaini and his offering. na ile sadaka yake. It was not just his offering. Haikuwa tu ile sadaka yake tu, It was first him ilikuwa yeye as a kwanza, person. yeye binafsi. And he asks in Genesis 4 verse 6 Kitabu cha Mwanzo wa sura 4 mstari wa 6, and going down. kwa teremka hapo chini. He says, Kwa nini umeghadhabika? if you do well, Ukitenda vyema, will you not be accepted? je, hautakubalika? It's not about your offering. Si ile tu hali ya sadaka yako, It is about you being accepted. ni wewe kukubalika. That is why it is an act of grace. Hivyo ndivyo, hii ni tendo la neema. That is why he's saying, you know the grace Ndipo akasema kwamba unajua ile neema that was given to the Macedonian iliyopatiwa churches. kanisa la Makedonia. They were accepted. Walikubalika. That should change our view of giving. Inafaa kubadilisha ile mtazamo wetu wa kutoa, Anytime we dig into our pockets ya kwamba kila muda tunapoingia katika mifuko to yetu give, kwa ajili ya kutoa, we are doing so ya kwamba tufanye hivi not because we have money. si kwa sababu tunavyo pesa, It is because we have been ni accepted kwa by sababu ya God. kwamba tumekubalika. David prays Daudi akaomba in Psalm 20 verse 3. Zaburi 20 mstari wa 3, He says, may he accept ya kwamba na ikubalike ama akubali your burnt offering. ile sadaka ambayo imechomwa. Because it is possible to give an offering Ni kwa sababu yawezekana utoe sadaka and is not accepted. na ile sadaka ikataliwe, And when it is accepted, na wakati inapokubalika it is an act of grace. inakuwa ni ile tendo la neema. Ladies and gentlemen, Ndugu kwa dada, giving is not a burden. kutoa si mzigo, Giving is an act of grace. kutoa ni tendo la neema.